Hi, dear ones. Welcome back to Priya Moments Online Plus One English class. In this video, I am going to introduce you the new unit from our English textbook, that is the Harmony of Life. Unit number 5. Unit 5 നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഹാർമണി ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗൂസ്ബെറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റൺ ചെക്കോവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതാണ് ഇതിലത്തെ ഈ യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ. So let's read a quote by WHO. Good health is a state of complete physical, social and mental well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Health is a resource for everyday life, not the object of living, and is a positive concept emphasizing social personal resources as well as physical capabilities. WHO World Health Organization's ഒരു കോട്ടാണിത് about good health. Everybody should have good health, not only physical but also social and mental health. ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിസിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്നാലേ ഒരാളുടെ ഒരു ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇതിൽ WHO ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഹാർമണി ഓഫ് ലൈഫ് and it contains a short story, a poem and an essay. The short story Gooseberries by Andrei Chekhov reflects on the belief in pursuing one's dream and doing whatever it takes to achieve that. The poem To Sleep is by William Wordsworth and it underlines the necessity of sound sleep. The essay Going Out for a Walk by Max Beerbohm challenges the notion that walking is a productive mental exercise, especially if one is accompanied by a talkative companion. അപ്പോൾ 3 ലെസനാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെസനായിട്ടുള്ള ഗൂസ്ബെറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത്. ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് ടു യു ഇൻ മലയാളം ടു, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് ആസ് ഫോർ Andrei Chekhov was a Russian dramatist and short story writer. He was a close observer of humanity. He has written a number of well-known plays like The Bore. His first collection of short stories was published in the year 1887. He settled in Crimea due to ill health and wrote most of his works from there. He died in Black Forest, Germany in the year 1904. So here's Gooseberries. Gooseberries is a short story and is a comparative study of two brothers who search for happiness in their own ways. It discusses the question of happiness in life and the way in which one can attain happiness in life. ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ആൾക്ക് അനിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തം, ഒരേ വീട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയും എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുള്ളൂ. The rest you have to read your lesson and then find out. Otherwise it will be very യൂസ്ലെസ് ഫോർ യു. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മറി മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. ലെസൺ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം വായിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം. ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത്. അല്ലാതെ ഫുൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ മലയാളത്തിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഷുവർലി സ്പോയിൽ യു. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് റീഡ് ദ ലെസൺ ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് or you should read the story from your textbook and try to understand what is given there. I'll be just giving you a summary of this lesson both in English and in Malayalam. Okay, keep going. One day, Ivan Ivanich, he is a veterinary surgeon, and his friend Borkin, the schoolmaster, they were walking through the fields in Mirovsky village. They loved this walk in this open country. But suddenly, it started raining. And Ivan Ivanich and Borkin, they ran to take shelter in Miller Alyokin's house. Alyokin was a tall, fat man of 40. He was very pleased with these visitors
and directed them to his two-storied building. The visitors changed their wet clothes. They were very wet because of the rain. Soon Alyoshin came from his mill and said that he was going for a bath in his bath shed next to the mill. Ivanich and Borkin joined him in the bath shed. Ivanich swam about in the waters and felt that it was a delightful experience. And he is telling it's very delicious. Here, usually the word delicious we connect it to food. But here, the word delicious, this fellow, he is telling and for something which is very excellent. Okay. And in the evening, Ivanich, Borkin and Alyoshin met in the drawing room of Alyoshin's house. Then there, Ivanich started narrating his brother's story. Nikolai Ivanich was the younger brother of Ivan Ivanich. Ivan became a veterinary surgeon and his brother Nikolai became an employee at the Exchequer Court. The father had been in the army. They lived their childhood days in the country, so they were attracted to the country life. Nikolai's great dream in life was to return to his country life. But Ivan objected to this and by saying that a person should not shut himself up in a farm. However, Nikolai's dream was to buy a farmhouse and live there. He looked up the newspaper for advertisement of land to be sold. He dreamt of having a gooseberry bush on his farm. With his goal in mind or with his dream in his mind, Nikolai worked very hard and lived like a miser. He was miser. He never liked to spend money over anything. He saved up all his earnings for his purpose, for buying a farm with gooseberry bushes. Nikolai now got married to an elderly, ugly widow only because she was a wealthy person. After her death, Nikolai bought a 300-acre farmhouse and settled down to country life. Ivan had visited his brother the previous year and found that Nikolai was leading a happy life on the farm. He had grown plump and healthy in the second phase of his life. He lived like a true landlord. Nikolai took Ivan around his farm and gave him gooseberries of his farm to eat. He was full of excitement and happiness about his achievements in life. Seeing this, Ivan became restless and unhappy. He had lived and valued town life and his peace. Ivan left his brother the next day, but now town life became unbearable for him. He longed for the little happiness like the gooseberries of his brother in the country. But he had become too old for such a dream. But he had been happy and contented in his own way. He advised Alyoshin that the latter should do good deeds during his young days. True happiness lies not in achieving the small dreams of happiness, but in doing something reasonable and grand in one's life. Borkin and Alyoshin became tired of Ivan's story. They went to sleep. Ivan lay in his bed full of regrets. Rain fell against the windows throughout the night. So see, here Ivan Ivanich and Nikolai Ivanich, they are brothers and they tried to live their life in their own ways. And here Nikolai is fully satisfied with what he had in his life. He had attained almost all his dreams. He wanted a farmhouse. His only dream was to buy a farmhouse, a farm and with some bushes of gooseberries, and he attained it. However, whatever the way he took, he attained his goals or dreams. And his brother Ivan Ivanich, though he is a veterinary surgeon, he is thinking that his town life didn't give him anything, and he is feeling really regret for having wasted his time because he haven't achieved anything. He is feeling like that. He just feels so. Okay, and then the story stops there. അപ്പോൾ ഇവാൻ ഇവാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൃഗ ഡോക്ടറാണ്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും സ്കൂൾ അധ്യാപകനുമായ ബോർക്കിനും കൂടെ വയലിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള മില്ലുടമയായിട്ടുള്ള അല്യോക്കിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവർ ഓടിച്ചെന്ന് കയറുകയുമാണ്. അവിടെ അങ്ങനെ അല്യോക്കിനുമായിട്ട് അവർ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുളിക്കടവിൽ കുളിക്കാനുമൊക്കെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് സ്വന്തം ബ്രദറിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ, ഇളയ സഹോദരനായ നിക്കോളയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവാനിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ നിക്കോളായ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖജനാവിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അവരുടെ പിതാവ് പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലാണ് അവർ ജനിച്ചു വളർന്നത്. ഈ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നത് തന്നെയായിരുന്നു നിക്കോളയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഇവാന് ഒരു കൃഷിഭൂമിയിൽ സ്വന്തം ജീവിതം തുലയ്ക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. വസ്തു വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന പരസ്യം അയാൾ പത്രങ്ങളിൽ പതിവായി വായിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗൂസ്ബെറി ചെടികളുള്ള ഒരു കൃഷിയിടം നമ്മുടെ നിക്കോളയ് എന്നും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ നിക്കോളയ് കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയും ഒരു പിശുക്കനായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ധനികനായൊരു വിധവയെ സ്വത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം വിവാഹം കഴിച്ചു. അവളുടെ മരണശേഷം നിക്കോളയ് 300 ഏക്കർ കൃഷിസ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി തൻ്റെ ഗ്രാമീണ ജീവിതം, തൻ്റെ സ്വപ്നതുല്യമായ ഗ്രാമീണ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തലേ വർഷം ഇവാൻ തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനായി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ തൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് ഇവാൻ കണ്ടു. ജീവിതത്തിലെ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അയാൾ ആരോഗ്യവാനും കൊഴുത്തുരുണ്ടവനുമായി കാണപ്പെട്ടു. അയാളൊരു യഥാർത്ഥ ഭൂ ഉടമയെ പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. നിക്കോളായ് ഇവാനെ തൻ്റെ കൃഷിയിടമെല്ലാം ചുറ്റി നടന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ വളരുന്ന ഗൂസ്ബെറി പഴങ്ങൾ, അതായത് നെല്ലിക്ക, തിന്നാൻ നൽകി. ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ആവേശത്തോടു കൂടിയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവാൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയ ഒരു ദുഃഖം തോന്നിത്തുടങ്ങി, ഇച്ഛാഭംഗങ്ങൾ തോന്നിത്തുടങ്ങി. അയാൾ പട്ടണ ജീവിതത്തെ മാനിച്ചിരുന്നു. ഇവാന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു. പക്ഷേ അയാൾക്ക് അയാളുടെ നഗരജീവിതം വളരെ അസഹ്യമായി തോന്നി. തൻ്റെ സഹോദരൻ ഗൂസ്ബെറി പോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുകയും അത് നേടുകയും ചെയ്ത സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവാന് സ്വന്തം നിലയിലൊരു സന്തോഷവാനും സംതൃപ്തനുമൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെറിയ തോതിൽ. എങ്കിലും നിക്കോളയെ പോലെ വളരെ എല്ലാം നേടിയിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷമുള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല. ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണമെന്നും സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഇയാൾ അല്യോക്കിനെയും തൻ്റെ മറ്റേ സുഹൃത്തിനെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഈ കഥ കേട്ട് ബോറടിച്ചത് മാതിരി അവരൊക്കെ ഉറക്കം തൂങ്ങാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കുടികൊള്ളുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോഴല്ല, മറിച്ച് യുക്തി നിറഞ്ഞ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെ ഇവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവാൻ്റെ കഥ ബോർക്കിനും അല്യോക്കിനും അടുപ്പുളവാക്കി. അവർ ഉറങ്ങാൻ പോയി. ഇവാൻ അങ്ങനെ പരിതപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കിടക്കയിലേക്ക് നീങ്ങി. അതാണ് ഗൂസ്ബെറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. അങ്ങനത്തരത്തിലുള്ള ഓവർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സൊന്നും ഇതിലില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കാമെന്നാണ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിച്ചതിന് ശേഷം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.